Hare Krishna. Okay, so let us begin. So Srila Veda Vyas ji, he compiled the Vedas. He divided the Vedas into 4, and he further gave those Vedas to his disciples to preach, to write commentaries on them and to preach. И Вьясадева, он разделил единую Веду на 4 части, и каждую из этих частей поручил своим ученикам, чтобы они проповедовали это знание и также составляли к ним комментарии. So the purpose behind the great sage Veda Vyas is that he was very kind to the ignorant masses. So that is the reason, and he wanted that the less intelligent people who are engaged in sense gratification, they should understand the Vedas. So that's why, and to make it simpler for the understanding of the Veda, for the understanding of the people, he requested his disciples and the grand disciples to further elaborate and make the Vedas understandable for the general masses of people. И целью Вьясадевы было сделать так, чтобы знание Вед стало доступным для широких масс людей. И причина была в том, что Вьясадева был очень добр к людям. И он попросил своих учеников, а также учеников своих учеников, сделать так, чтобы Веды можно было понять даже тем людям, которые занимаются чувственным наслаждением. So Vedas cannot be understood by an ordinary man. Веды невозможно понять обычному человеку. Why? Because to understand Vedas, one has to be on the Brahmanical platform. Потому что, чтобы понять Веды, человек должен быть на брахманической платформе. Not that one has to be born in a Brahmana family. It is not said like that. But one must have the qualities of a Brahmana. И не то, что человек должен родиться в семье Брахмана, он должен иметь качество Брахмана. So, generally, especially in India, the people who are born in the Brahmana family, they consider this study of the Vedas as their monopoly. И в прежние времена, особенно в Индии, люди, рожденные в браманических семьях, считали своей монополией изучение Вед. But it is not like that. This knowledge of the Vedas is for everyone, every living entity. Но на самом деле знание Вед предназначено для всех живых существ. Why? Because from the Vedas, Krishna is to be known, and since every living entity is a part and parcel of Krishna, it is the right of every living entity to understand Krishna. Причина этого в том, что цель Вед — это постичь Кришну, а раз каждое живое существо является частичкой Кришны, то каждый имеет право познать его. So, the Vedas is the subject matter which has to be explained, because not everybody can understand the Vedas, so it has to be explained. Even Brahmaji, he was explained by the Supreme Lord. Tene Brahma Hridayadi Kavaye. He was explained, the Supreme Lord himself explained the Vedas to Brahma. И Веду, предмет Веды, Вед невозможно просто так понять самому. Даже Брахме Веды рассказывал, объяснял сам Верховный Господь. So we need to understand that to understand the subject matter of the Vedas, one has to have an exceptional qualities of goodness. И нам нужно понять, чтобы человек мог постичь Веду, он должен обладать качествами саттва-гуны, гуны благости. And people who are in the mode of passion and ignorance, they are unable to understand the subject matter of the Vedas. И люди, которые находятся в гунах страсти и невежества, не в состоянии понять тему Вед. And we should know what is the subject matter of the Vedas. Krishna is the subject matter of Vedas. But Krishna is very rarely understood so it is very important that to understand the Vedas, one has to be on the platform of mode of goodness. И какой же предмет Вед? Это Кришна. А понять его очень сложно. И поэтому для того, чтобы это сделать, человек должен находиться на платформе гуны благости. In Satyuga, everyone was situated in the mode of goodness. And gradually, the mode of goodness declined in Treta and Dwapar Yuga.
And here in the age of Kali, everybody is in the mode of ignorance. В Сатья-югу все люди находились в гуне благости, но постепенно эти гуны спускались все ниже и ниже, в Трета-югу, в Двапара-югу и в Кали-югу. В итоге все люди находятся в гуне невежества. And what is the general situation here? It is said that Stri Shudra Dvija Bandhunam Traina Shruti Gochara Karma Shreyasi Mudanam Shreya Evam Bhavediha Iti Bharatamakhyayam Krupaya Munina Kritam. It is said that in this age of Kali, everybody is Shudra. So we need to understand that Veda Vyasa, he was very compassionate for all the general classes of men, and especially he was very compassionate for women. And so to further explain the essence of the Vedas, he compiled the great literature Mahabharata. И в стихе 25 сказано, что в Кали-югу все являются шудрами, и Вьясадева, он очень сострадал людям Кали-юги, особенно женщинам. И именно для того, чтобы все эти люди поняли самую суть Вед, он для них составил это великое историческое повествование Махабхарату. So the less intelligent classes of men, here in this age of Kali, everybody is less intelligent. So, and to such less intelligent class of men, to understand the purpose of the transcendental Vedas, Veda Vyasa prepared Mahabharata. He compiled Mahabharata. И именно для таких людей Вьясадева составил Махабхарату, для, как говорится, для менее разумных людей. А в Кали-югу все являются менее разумными. So he explained Mahabharata in the form of various stories. И он объяснил Махабхарату в форме различных историй. So the essence of the Vedas was presented in the form of different stories. They were not concocted stories. They were true incidents from the life of different people, but they were presented by the Veda Vyasa in a way by which general people can understand the essence of the Vedas. И эту суть Вед Вьясадева представил в форме историй. Они все не выдуманы, это все истории из жизни реальных людей. И таким образом, чтобы простые люди могли вот эту суть Вед легко понять на примере вот этих рассказов. So the less intelligent are more interested in stories than in philosophy, and therefore but the philosophy Veda was presented by Krishna himself in the form of Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is a part of Mahabharata, so majority of the portion is the stories, but Krishna's Bhagavad Gita is part of Mahabharata, and that is the philosophical aspect which is in Mahabharata. И обычно менее разумные люди, их не интересует философия, их интересуют именно истории. Но Вьясадева, тем не менее, вложил в Махабхарату философию в форме, эту философию рассказывает сам Кришна в форме Бхагавад-гиты, потому что Бхагавад-гита является частью Махабхараты. So now, Veda Vyasa, he was the well-wishing friend of all the living entities. И Вьясадева, он был доброжелателем всех живых существ. Otherwise, how can he write such literatures? I mean, writing a book like Mahabharata, there are 1 lakh verses, and writing Vedas, which has lakhs and lakhs of verses, it is not an easy task. But what was the purpose that Veda Vyasa was writing this literature? The reason was his compassion for the conditioned living souls who are going to come in this age of Kali. That was his compassion. И Вьясадева составлял все эти писания из сострадания. Это была именно причина того, что он писал эти огромнейшие произведения. В Махабхарате там 100 тысяч где-то стихов, в Ведах тысячи и тысячи стихов. Это огромный, сложный труд. Его невозможно составить, если нет сострадания к обычным людям. So he was engaged in the total welfare of all the people. Таким образом, он заботился только лишь о благе для всех людей. So imagine such person who is engaged in total welfare activity of others. He should be very happy. His mind should be very peaceful. But this was not the situation. Veda Vyasa's mind was not satisfied. Но если человек занят единственно тем, что трудится на благо всех живых существ, он должен быть счастлив, и его ум должен быть спокоен.
Но с Вьясадевой этого не произошло. Он в сердце оставался неудовлетворенным, его ум не был спокоен. Na atushyat hridayam tataha. He was not satisfied, even after doing such great welfare activity. И здесь сказано, что он не был удовлетворен, хотя совершил такой огромный труд на благо всех людей. This was very surprising. Isn't this very surprising that when a person does such a big welfare activity, he writes Vedas, he compiles Mahabharatas, and the person who is writing all this literature is himself not satisfied. So imagine what will be the situation of people who read the Vedas, who read the Mahabharatas. Will they get satisfaction? We need to understand this. И это, конечно, удивительно, что человек, который совершил такой огромный и очень полезный для всех людей труд, который составил и Веды, и Махабхарату, он все-таки не удовлетворен. И можно себе представить, что эти люди, которые будут читать эти произведения, они тоже не будут удовлетворены. So Veda Vyasaji at once began to reflect and tried to understand what was wrong. Why was he not satisfied even after doing such welfare activity? So because Veda Vyasaji, he knew the essence of the religion, and he said to himself something. But he started contemplating on what has happened wrong. What did I do and what did I didn't do? И затем Вьясадева, он стал размышлять над тем, что же он сделал не так, что он не сделал и что он сделал. И также он себе сказал следующее. So Veda Vyasa began to search out the cause of not being satisfied at the heart, because you need to understand that perfection is never attained until one is satisfied at the heart. This satisfaction of the heart has to be searched out beyond matter. Таким образом, Вьясадева стал искать причину своего неудовлетворения, потому что невозможно достичь совершенства, пока нет удовлетворения в сердце. И он стал размышлять над причиной такой ситуации. And Veda Vyasa started thinking that I have followed all the strict disciplinary vows. I have worshipped Vedas. I have worshipped the spiritual masters. I have abided by all the rules and regulations which are coming through disciplinary succession. But still, what is the reason that I am not satisfied? И Вьясадева сказал, что я придерживался всех правил, я поклонялся ведам, духовному учителю, жертвенному алтарю, соблюдал все строгие обеты ученичества. Но при этом я чувствую, что мне чего-то недостает. It is very important that we as devotees, when we study Srimad Bhagavatam, when we study some literatures, it is very important that some time we should spend on ourselves contemplating on how can I change my life. So there should be some time given one should give for ourselves, contemplating on the scriptures what we have read, and we should try to meditate on how can I surrender more and more to Krishna? How can I develop my greed for understanding the Lord? So all this one should contemplate. И когда мы изучаем Священное Писание, мы тоже должны уделять какое-то время размышлениям о себе, о том, как нам стать лучше, как больше предаваться Кришне, как развить в себе жадность к тому, чтобы больше служить Кришне. Мы должны уделять этому время. So a sincere sadhaka, he will always contemplate on how he can advance in Krishna consciousness at all the time. He will be always thinking, he will be always greedy for advancement in Krishna consciousness. Искренний садака, он должен всегда размышлять о том, как ему стать лучше в сознании Кришны и как ему стать еще более жадным до духовного развития. And especially, we should be very careful in our dealings with the other Vaishnavas. We should be very careful, and we should contemplate if we commit some in our general dealings with the devotees, we might commit some offenses. So we need to contemplate on what has gone wrong with me, and then if we have committed some offenses, then we should go and ask forgiveness from
from the devotees. И также мы должны быть очень осторожными в своих взаимоотношениях с преданными, потому что в общении с ними можем совершить какие-то оскорбления, и мы должны думать о том, что я сделал неправильно. Если действительно произошло оскорбление, то мы должны попросить прощения у этого преданного. So we need to understand that contemplation is very important. Here Veda Vyasa is contemplating on what is going wrong in his life. Similarly, we also need to contemplate what is going wrong in his life. Why have I not developed taste for prema bhakti? Why have not got Krishna prem? И очень важно вот это размышление. Мы должны думать о своей жизни так же, как Вьясадева думал о том, что же со мной не так. Так же и мы должны думать, что же со мной не так. Почему у меня нет вкуса к према бхакти? Почему у меня еще нет премы? And Veda Vyasa was thinking that in this age, Mahabharata is more essential than the original Vedas. He thought that. Yes. И Вьясадева, он считал, что для этого века Махабхарата более важна, чем Веды. Because no one can understand the import of the Vedas unless they have undergone a very strict disciplinary vow, and it is not possible. Потому что невозможно понять послание Вед, если человек не соблюдал строгие обеты ученичества. And to understand this deep science of worshipping the Vedas, worshipping the spiritual master, and worshipping the Supreme Lord in the form of yajna, one should be a desiring candidate. So all these intricacies of the Vedic knowledge are systematically presented in Mahabharata. For whom? For the general class of people. И дело в том, что цель Вед невозможно понять, если человек не поклоняется Ведам, духовному учителю, также яге. И именно поэтому суть Вед Вьясадева выразил в Махабхарате, чтобы ее могли понять простые люди. So Veda Vyasa was thinking to himself that I am feeling incomplete, though I am myself fully equipped with everything which is essential, required by the Vedas, but I am feeling incomplete in myself. Certainly there is something which I have not did in the writing of the Vedas, in the Mahabharata. Something is missing, and he was concerned. Итак, Вьясадева, он беспокоился, он говорил сам себе, что я чувствую, что мне чего-то недостает, хотя я обладаю всем, что согласно Ведам необходимо человеку. И явно я что-то пропустила, когда составляла эти писания, что-то было упущено. Then Veda Vyasa said to himself, this is because kim va bhagavata dharma na prayena nirupitaha priya paramhamsanam tava eva hyochit priya. This may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord. I did not glorify the Lord very clearly, and I did not glorify the devotional service to the Lord very clearly in the Vedas and in the Mahabharata also. And this bhakti, this devotional service, is very dear to both the perfected living beings, the pure devotees of the Lord, and also the Supreme Lord himself. И затем Вьясадева, он подумал, что, возможно, причина этого кроется в том, что я не выделил преданное служение Господу, которое привлекает и совершенных существ, и непогрешимого Господа. То есть я ясно, очень отчетливо не сказал о преданном служении, так, чтобы это было очень-очень ясно. So this defect was felt himself by Veda Vyasa himself. This was his defect, big defect in the writings of the Vedas also, and in the Mahabharatas also. И таким образом Веда Вьяса, он почувствовал этот недостаток, очень большой изъян, который проник в его труд по составлению Вед и Махабхараты. Now one might ask question that is there any defect in the Vedas? Is there a defect in Mahabharata? И кто-то может спросить, а есть ли недостатки, изъяны в Ведах и Махабхарате? No, there is no defect in the Mahabharata, there is no defect in the Vedas, but the intelligence of the general classes of men is not that advanced to understand the essence of the Vedas, the essence of the Mahabharata.
И на самом деле нет изъяна ни в Ведах, ни в Махабхарате, но обычные люди не могут понять ни суть Вед, ни суть Махабхараты. Because there are so many different varieties of living entities, and they have and there are so many living entities who are follow their karma kandas. Some people are follower of jnana kanda, some of different categories of people, and for all of them there is something there in the Vedas. There is for all categories of men, for all classes of men, there is something in the Mahabharata or in the Vedas. И на самом деле существует огромное количество разных типов людей. Кто-то занимается карма-кандой, кто-то гьяна-кандой, кто-то еще чем-то занимается. И для всех них есть свои особые наставления в Ведах. But these all things are related to this material world. There is something which one has to do to get out of the cycle of birth and death, and that is only possible with the help of devotional service to the Supreme Lord. And that was not clearly mentioned, very clearly mentioned. That was not clearly mentioned in the Mahabharata. It was only the whole of Mahabharata is different kinds of stories of different kings and all sections of Karma Kanda and Gyan Kanda explained. And only in the Bhagavad Gita section of the Mahabharata, only the 6 chapters speak about bhakti. And unfortunately, I missed the first part before cycle of birth and death. Okay, I'm saying that all. I'm saying that only in bhakti is mentioned only in a very small portion of Mahabharata. That only 6 chapters. Rest all the stories in incidents in the Mahabharata and in the Vedas are related to the different sections like Karma Kand, Jnana Kand, and there is no focus on bhakti. И дело в том, что о бхакти в Махабхарате говорится только в 6 главах Бхагавад-гиты, то есть совсем небольшое количество Махабхараты посвящено бхакти. Все остальное, что описано в ней и в Ведах, оно посвящено карма-канде, гьяна-канде, другим разделам знания. То есть о бхакти говорится очень немного. So for people who want to enjoy material world, to have sense gratification by being religious, for them very elaborately there are sections in the Vedas and the Mahabharata. И для тех людей, которые хотят наслаждаться в этом мире, удовлетворять свои чувства, для них в Ведах и Махабхарате даны очень подробные инструкции. So everything what is needed for the sense gratification is there, and very little is been mentioned about bhakti and about attaining the Supreme Lord. То есть много говорится о том, как правильным образом удовлетворять свои чувства, но очень мало говорится о бхакти и о преданном служении Верховному Господу, о том, как достичь Господа. And in this age of Kali, we need to understand, in this age of Kali, people are very degraded, and they want something very simplistic by which they can practice that and attain the perfection. И мы должны понять, что в этот век Кали люди очень сильно деградировали, и им нужно что-то очень простое, очень простой способ, как они могут достичь совершенства. Bhakti is very simple, very easy. И бхакти, оно очень простое и легкое. But people don't have faith in it. Но люди в это не верят. Srila Prabhupada gives an example about the homeopathic medicine. He's saying, okay, go ahead. Шрила Прабхупада дает пример гомеопатического лекарства. Srila Prabhupada gives an example that this homeopathic medicines, they're sweet sugar balls, very small sugar balls, and then there is some medicine been put on it. So this homeopathic medicines, people don't have faith that this will cure them, but actually homeopathic medicine has a capability to cure even cancer. But people don't have faith in that. People like allopathic medicines. People want big medicine, big list of the medicines. So bhakti is very simple, and it can give perfection very easily. But people don't have faith in that.
И пример с гомеопатическим лекарством таков, что гомеопатическое лекарство представляет собой маленький сладкий шарик, в котором содержится также и само лекарство. И они, на самом деле, эти лекарства способны вылечить очень многие болезни, включая рак. Но люди в это не верят. Точно так же и бхакти, оно является очень простым методом, но у людей нет в это веры. And so for general classes of men, so all these sections of karma kand and jnana kand, where people can enjoy sense gratification along with by following religion. So that is the reason everything is mentioned. But that is the reason why everything is mentioned. Different kinds of sections are there in Vedas and Mahabharatas. But this is not going to benefit the people in general, because it will entangle them more and more in the activities of sense gratification. И Веды и Махабхараты, они в основном посвящены тому, как удовлетворять свои чувства в рамках религии, потому что подавляющее большинство людей именно это и хочет делать. Но дело в том, что такая деятельность, она все больше и больше запутывает людей в этом цикле рождения и смерти. So we need to understand that this is the because Veda Vyas did not glorify the Supreme Personality of Godhead very elaborately in the Veda, in the Mahabharata, in the Vedas. That's why he was that's why he was sad, and then he started praying to the Supreme Lord, please help me. Итак, причина печали Вьясадевы была в том, что он достаточно ясно не прославил Господа и преданное служение в своих трудах, в Ведах, Махабхарате, и поэтому он начал молиться Господу, пожалуйста, помоги мне. And along with Mahabharata, he also compiled Puranas. So that was also the same situation. И также наряду с Махабхаратой он составил и Пураны. Они были как бы составлены в том же духе, что и остальные писания. There are three categories of Puranas also. One is the Puranas in the mode of ignorance, Puranas in the mode of passion, and the Puranas in the mode of goodness. Пураны бывают тоже в трех гунах. Есть Пураны в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. So there are 18 Puranas, out of which 6 are dedicated for people in ignorance, 6 are dedicated for people in mode of passion, and 6 are dedicated for people in mode of goodness. Есть 18 Пуран, и 6 из них созданы для людей в гуне невежества, 6 для людей в гуне страсти и 6 для людей в гуне благости. So in this age of Kali, generally people are in the mode of passion and ignorance. That's why they are only attached to the Puranas which are in the mode of passion and ignorance. That's why there are so many Kali worshippers and so many Lord Shiva worshippers and so many worshippers of the demigod and different kinds of faith. People are so many general classes of men are attached to worshipping so many different demigods, but they're not interested in Krishna. Но в этот век большинство людей находится в гунах страсти и невежества, именно поэтому их привлекают соответствующие Пураны. И поэтому в этот век люди так часто поклоняются Кали, Шиве, различным полубогам. So when Veda Vyasa was regretting his defects, just at that time, Narada Muni, he reached there on the banks of river Saraswati, where Veda Vyasa was sitting and regretting his defects. И тогда, когда Вьясадева сокрушался о своем несовершенстве, о недостатках своих писаний, именно в этот момент к его хижине на берегу Сарасвати пришел Нарада. So, and Veda Vyasa took shelter at the lotus feet of Sri Narada Muni. And as soon as Narada Muni appeared there, Srila Veda Vyasa got up respectfully and worshipped him, giving him all the respect, veneration which is given to Brahmaji. So Veda Vyasa very nicely he worshipped Narad Muni, just like one worshipped the Supreme Lord in the temple. He started worshipping Narad Muni. И Вьясадева, он принял прибежище у лотосных стоп Нарады Муни, и он почтительно поднялся, склонился перед ним. Он выразил ему такое же почтение, какое бы он выразил Брахме, и он также провел ему поклонение, такое же, какое проводят божеству в храме. Now, Srila Narada Muni is going to guide Veda Vyasa and he will encourage Veda Vyasa to compile Srimad Bhagavatam. И сейчас Нарада Муни, он будет давать наставления Вьясадеве, и он будет побуждать его составить Шримад Бхагаватам.
because Srimad Bhagavatam is full of narration of the transcendental activities of the personality of Godhead. Потому что в Бхагаватам описано множество деяний Верховного Господа. And Veda Vyas was an empowered personality. И Вьясадева, он был могущественной личностью. And he felt dissatisfaction because in none of his works the transcendental activities of the Lord were properly explained. И он чувствовал неудовлетворение, потому что он недостаточным образом объяснил трансцендентные деяния Господа. So that is the reason why Veda Vyas was feeling sad. И это была причина того, почему Ведавьяса чувствовал печаль. But now Veda Vyasji has taken shelter of Narad Muni, and Narad Muni is going to guide him. Но сейчас Вьясадева принимает прибежище у Нарада Муни, и Нарада Муни будет его наставлять. Whenever we also are in such situation where we are dissatisfied or we understand that something is wrong with us, at that time we should also take shelter of the devotees who are coming in the line of Narad Muni. И также и мы, когда чувствуем неудовлетворение, когда мы чувствуем, что с нами что-то происходит не то, мы также должны принимать прибежище у преданных, которые находятся в линии Нарада Муни. Because a spiritual master or a saint or a sage, he can see your problem, and as per your he will see the problem of your heart, and then accordingly he will give you instruction to rise on the platform of Prema Bhakti. Потому что духовный учитель или мудрец, он видит, в чем находится проблема в нашем сердце, что там не так, и они могут дать такие наставления, которые нас поднимут на платформу Према Бхакти. It is very important that we take shelter of advanced devotees. Очень важно, чтобы мы принимали прибежище у возвышенных преданных. What do you mean by advanced devotees? Что же мы имеем в виду под возвышенными преданными? Advanced devotees means one who are 24 hours fixed in Krishna. Возвышенные преданные — это те, кто 24 часа в сутки сосредоточены на Кришне. Who are practicing pure annular devotional service. Которые практикуют чистое преданное служение. Only such people can dispel our doubts and help us come out from the ignorance. Только такие люди могут помочь нам выйти из невежества. So we need to understand this important point, that only by taking shelter of a pure anala devotee of the Lord can one very easily cross this ocean of material existence. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ikanta Mataji. Hare Krishna. Харе Кришна. Oh, sorry, my internet connection got disturbed. So, it is very important that we take shelter of advanced devotees. И поэтому очень важно, что мы принимали прибежище у возвышенных преданных. And practice Krishna consciousness under their guidance. И практиковали сознание Кришны под их руководством. We might not know what is good and bad for us, but this sages, the sadhus, whose only business is to help us connect with Krishna. So they can help us, but provided we surrender to their instructions they give us. Мы сами можем не знать, что для нас хорошо, что для нас плохо. И те саду, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы соединять нас с Кришной, они могут нам помочь это сделать, понять, что нам сейчас делать. One should never consider ourselves as advanced than our spiritual master. Мы никогда не должны считать себя более возвышенными, чем наш духовный учитель. Sometimes we have this understanding, he also, what is the difference between him and me? He just joined the Hare Krishna movement very early and I joined just now. I have joined just some years before. What is the difference? He also has two eyes, I also have two eyes.
he has nose, I have nose. He does the same thing. He also falls sick, and all. He also falls sick like I fall. What is the difference? И можем думать, а какая разница между мной и духовным учителем? Ну, он раньше присоединился к ИСККОНу, я позже. Он тоже болеет, у него тоже 2 глаза есть, тоже нос, у меня все это есть, я тоже болею. В чем разница между нами? So, such kind of mentality is not going to help a devotee. И такие мысли, они не помогут преданному. We should understand that the sadhus, the sages, that this advanced devotees are empowered by Shri Krishna. So it is very important that we should have complete faith in them, and follow Krishna consciousness under the direction of such sadhus. И мы должны понимать, что этих саду уполномочил сам Кришна, и мы должны следовать их наставлениям в сознании Кришны. We should have unflinching faith in the sadhus. И мы должны иметь непоколебимую веру в саду. But one might question, how can I get sadhu sangha? Но кто-то может спросить, а как я могу обрести саду сангу? There are so many different sadhus all around. How will I understand whom to take shelter of? Так много саду вокруг. Как я могу понять, у кого принять прибежище? How will I understand that who is the right person for me, and who's my spiritual master, or who is my shiksha guru? So how will I understand? Как мне понять, кто является для меня подходящим человеком, кто может быть моим гуру, моим шикша-гуру? Now I'll help you understand one incident from the Srimad Bhagavatam. Dhruva Maharaj. Я могу вам помочь это понять, приведя один пример из Шримад Бхагаватам. So Dhruva Maharaj, he wanted when he was troubled by his stepmother, and he was not allowed to sit on the lap of his father. At that time, his dear mother instructed Dhruva that please go and seek shelter of the Supreme Lord Narayana. So Dhruva asked his mother, where is Narayana? And she said, Narayana is in the forest. If you go to the forest, you will get Narayana. So Dhruva had faith in these instructions of his mother, and he went to the forest. Итак, когда Dhruva Махарадж, у него произошел такой конфликт с его мачехой, ему не разрешили сидеть на коленях у его отца, он пошел к своей матери, и она дала ему наставление, она сказала, что ты должен пойти в лес и искать прибежище у Господа Нараяны. Он сказал, а где этот Нараяна? Она сказала, он находится в лесу, ты должен туда пойти, и ты его там найдешь. So although Dhruva had a desire to attain a material position, but Dhruva had a sincere desire to attain Narayana. И Dhruva, он очень твердо поверил в слова своей матери. И хотя у него были материальные желания, но тем не менее у него также было и желание достичь Всевышнего. So if we are also sincere, и если мы тоже являемся искренними, and we also want to attain Krishna Prem, Prema Bhakti, и мы тоже хотим достичь премы, према бхакти, and if you are also desiring to follow on the path of Mahajanas, и если мы хотим следовать по пути Махаджан, Mahajana ena gata sapanta, we have to follow the path of the Mahajans, and if we are sincerely desiring to become pure unalloyed devotees like Prahlad, like Dhruva, like so many different devotees of the Lord who are mentioned in Srimad Bhagavatam, if you also want to become like that, if you are sincere, then Krishna will send help. И если мы являемся такими же искренними, как Прахлада Махараджа, Dhruva Махараджа, то Кришна обязательно пошлет нам помощь. So sincerity attracts Krishna. И искренность привлекает Кришну. You should sincerely try to chant the holy name and try to read and understand the glories of Srimad Bhagavatam. We should understand we should try to understand Srimad Bhagavatam by hearing from different devotees, and then sincerely reading it personally, glorifying the Lord and His activities. So if you are sincerely absorbed in these activities, then Krishna will definitely send help.
И если мы искренне воспеваем Святое Имя, искренне читаем Писание, слушаем Бхагаватам от других преданных, стараемся прославить Кришну, видя нашу искренность, Кришна обязательно нам поможет. If you're not sincere, then don't expect help. Если вы не искренни, то не ожидайте помощи. If you want some, if you are just doing time pass, passing the time in this society, we just here to earn money. If you are associating with the devotees to cheat them or to earn money or do anything else other than Krishna consciousness, if you are here for that, yes, you will get that, but you will not get prema bhakti. И если вы просто проводите время в обществе сознания Кришны, если вы хотите здесь заработать денег, если вы обманываете преданных, то да, вы получите то, что вы хотели, но вы не получите прямо бхакти. Everything, you'll get everything by practicing by practicing devotional service, which is not pure. You'll get name, fame, pratishtha. You'll get so much wealth and so much big positions you might get. But what you will not get is Krishna Prem. И если вы такими вещами занимаетесь, вы можете получить и имя, и славу, и богатство, но Кришна Прему не получите. That's why it is very important that we sincerely desire in our heart to attain, to always remain in the association of pure devotees of the Lord. We should sincerely desire in our heart to attain Krishna Prem. This desire, this sincere desire should be there. And how should it be expressed? It should be expressed in the form of the prayers to the Supreme Personality of Godhead every now and then. И если мы искренне, если у нас есть это искреннее желание всегда оставаться в обществе преданных, то это искреннее желание, оно должно выражаться в форме постоянной молитвы к Господу. If you are sincere, then we will every day will pray to the Lord. Oh Krishna, please help me. Oh Gurudev, oh Gaurnitai, oh Srila Prabhupada, please help me. I want to become your pure and all devotee. Oh Gaurnitai, please shower your mercy on me. Please help me that I can overcome my obstacles in my heart, overcome my anarthas, and I can become your pure and all devotee. Please help me. See, if one is sincere, then one will cry. One will cry. И если мы искренне будем постоянно молиться, что «О Гурудев, Шрила Прабхупада, Гаура-Нитай, пожалуйста, помогите мне стать вашим чистым преданным, пожалуйста, помогите мне преодолеть все препятствия в своем сердце, все анархи». Если человек искренне, он будет плакать, он будет молиться об этом. But if you have any other intentions, then you will also get, then you will not get the real essence, and you will always be unsatisfied. Just like Veda Vyasa was unsatisfied, so we will also be. If you're not practicing pure devotional service, if you're not dedicatedly practicing the devotional service of Shravanam, Kirtanam, Vishnu Sparanam, then we will be also very sad in our heart. We will be always disturbed. We will be always disturbed. Если мы не будем искренними, если у нас не будет желания стать чистым, не будет желания практиковать чистое преданное служение, то у нас, так же, как у Вьясадевы, никогда не будет в сердце удовлетворения. Мы всегда будем находиться в беспокойстве. And just by seeing the sincerity of Dhruva, that Lord Shri Krishna, he sent Narad Muni to help him. И только благодаря искренности Dhruva Махараджа Господь послал ему Нараду Муни. And then Narad Muni gave him, he initiated him and guided him what he has to do to attain Krishna. И тогда Нарада Муни, он его инициировал и дал ему наставление, как достичь Кришны. So there are so many devotees who are helping us. Так много преданных помогает нам. And just like Dhruva Maharaj's mother gave him instruction, there are so many devotees who are helping us. И так же, как мать Dhruva Махарадж дала ему наставление, так же и нам очень многие преданные помогают. The instructions are coming. They're coming. Oh, I have to surrender to Krishna. Hare Krishna. So there are so many devotees who are giving instructions that we have to surrender to Krishna. Так многие преданные дают нам наставление, чтобы мы предались Кришне. And if you're sincerely doing that, then Krishna will send a sadhu who will help you cross the ocean of material existence.
Если мы искренне следуем этим наставлениям, Кришна обязательно пошлет нам саду, который поможет нам пересечь этот океан материального существования. In our heart, we should cry always, "Oh Krishna, please send someone who can help me cross this ocean of material existence. Oh Krishna, please send someone who can help me overcome my obstacles on my path of devotional service." So we should pray like that. Yes, every day, every time, all the time we should pray, all the time we should cry. И каждый день постоянно мы должны плакать и молиться Кришне о том, чтобы Он помог нам пересечь этот океан материального существования, чтобы Он нам помог достичь прямо бхакти. Cry doesn't mean artificially crying. Cry means sincerely praying within from your heart, sincerely praying. И плакать это не означает искусственно проливать слезы, это означает очень искренне от сердца молиться. Without making a show, sincerely, we should pray to the Lord. Не выставляя это как-то на показ, мы должны искренне молиться Господу. And you should cry, "Krishna, please send help. Krishna, please send help. Oh Gornitai, please send help. Please help me." So you should cry like this. Pray, pray, pray every day. And request for help. And then Gornitai will send one of their associates to help us. И мы должны вот так молиться Господу каждый день, что, пожалуйста, Кришна, помоги мне, Гаурнитай, пожалуйста, помоги мне. И таким образом Кришна обязательно пошлет нам эту помощь. So here Veda Vyasji, and this whole incident between Veda Vyasji and Naradji, this is for us to understand that if you don't practice the principles of Bhagavad Dharma, if you don't take shelter of Bhagavad Dharma, which is the supreme Dharma, which is the Sanatana Dharma, if you don't take shelter of Bhagavad Dharma, then we will also become sad. Just like Veda Vyasji was sad because he did not take shelter of Bhagavad Dharma, so he was also sad. So if we also don't take shelter of Bhagavad Dharma, we also will be sad. И вся эта история с Вьясадевой и Нардой Муни для нас урок того, что если мы сами не принимаем прибежище у нашей Санатана-дхармы, Бхагавата-дхармы, если мы ее не практикуем, то мы будем чувствовать такое же неудовлетворение, как и Вьясадева. What is Bhagavad Dharma? Hearing about the glories of the Lord, then offering pranams to the Lord, chanting His holy name, all these things. This, and then studying the Srimad Bhagavatam, glorifying the Lord. All this comes under Bhagavad Dharma. И что же такое Бхагавата-дхарма? Это слушание прославления Господа, это воспевание Его имен, это поклонение Ему, это просто прославление Господа. Все это Бхагавата-дхарма. So from the next class, Narad Muni will first chastise Veda Vyasji, and then he will establish the glories of Srimad Bhagavatam. He will convince Veda Vyas convince him the glories of Bhagavad Dharma. He will help him understand the glories of devotional service. И что же будет происходить на следующих занятиях, в следующей главе? Сначала Нарада Муни, он отругает Вьясадеву, затем он установит славу Шримад Бхагаватам и убедит Вьясадеву о том, что нужно ее эту славу раскрыть. Okay. So, thank you very much. Большое спасибо. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Дорогие преданные, можете задавать вопросы. Prahlad Narsingha Mataji raised his hand. Пожалуйста, Прахлад Нарсимха Матаджи. Thank you for the lecture. First, I will ask in English and then in Russian, okay? Okay. My question is about this. It is written in the verses that we read that Srila Vyasadeva wrote Mахабхарата, and but still he was not satisfied. And my question is, Mахабхарата contains Bhagavad Gita, we all know that. Yeah. And Bhagavad Gita speaks about devotional service also very, very clearly. Yeah, and and also we find in Mахабharata also about karma and so on, some statements. So my question is, so does Bhagavad Gita
doesn't it looks like Bhagavad Gita has no value for devotional service in No, it is not like that. We should not. Okay. Let me translate, please. Yes. То есть в том, что в этих стихах говорится, что Шрила Вьясадева не чувствовал удовлетворения после составления вед, разделения их и составления Махабхараты. Но мы все знаем, что Махабхарата содержит Бхагавад-гиту, в которой говорится о преданном служении. И выглядит так сейчас, получается, из этих стихов, что Бхагавад-гита не имеет ценности такой, она не провозглашает преданное служение. То есть для меня это кажется небольшим противоречием. So I have translated. Okay, thank you, Mataji. Okay. So we need to understand that 700 verses of the Bhagavad Gita are actually from Mahabharata. Мы должны понять, что все 700 стихов Бхагавад-гиты, они содержатся в Махабхарате. Bhagavad Gita in itself is not a literature. It is a section. One of the 18 chapters from Mahabharata have formed our Bhagavad Gita. И мы должны понять, что сама по себе Бхагавад-гита не является отдельным произведением, ее 18 глав являются частью Махабхараты. Out of those 18 chapters, 6 actually speaks about bhakti. Hare Krishna. Hare Krishna. I couldn't hear. I'm saying out of this 18 chapters, only 6 clearly speaks about bhakti. И из 18 глав только в 6 ясно говорится о бхакти. We are very fortunate that we have the translation and purport, the commentary of Srila Prabhupada. Нам очень повезло, что у нас есть перевод Бхагавад-гиты Шрилы Прабхупады, есть его комментарий. If we exclude the commentary of His Divine Grace Sri Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada, and then if you read Bhagavad Gita, one of the 80 chapters of Mahabharata, and then it will be a confusing thing. И если мы уберем все комментарии Шрилы Прабхупады и просто будем читать тексты как часть Махабхараты, то мы запутаемся. Because the Bhagavad Gita's instructions was Guhyam, was very confidential instructions, and that's why Srila Prabhupada wrote commentary on those instructions, and he called it as Bhagavad Gita as it is, what Krishna actually meant to say to Arjuna. Потому что беседа Кришны и Арджуна, она является гухьям, она является сокровенной. И Шрила Прабхупада в своих комментариях, он именно объяснил, что Кришна хотел сказать Арджуне. So we value Bhagavad Gita because of the writings of Srila Prabhupada. Excuse me, I missed the first part of your sentence. We are able to value Bhagavad Gita because of the commentary of Srila Prabhupada. И мы ценим Бхагавад-гиту за то, что к ней есть комментарии Шрилы Прабхупады. Otherwise, if we read it as a part of a Mahabharata, it won't be that beneficial, because Mahabharata speaks about everything, about karma, about jnana, about dhyana, about different kinds of dharmas also. And amongst that dharma, there is one dharma there is something mentioned by Krishna also. So people who read it as an overall literature, they feel that even karma is mentioned, jnana is mentioned, this is mentioned, and also Krishna is also saying about this dharma also, Sanatana dharma also, Bhagavad dharma also. So what is the difference? So it's very difficult for people in general or less intelligent people to take the essence of the Bhagavad Gita from the Mahabharata if you only read Mahabharata. So that's why. Okay, go ahead.
Ага. И обычным людям, не слишком разумным, очень сложно понять суть Махабхараты и Бхагавад-гиту, потому что в Бхагавад-гите, если мы ее читаем без комментариев Шрилы Прабхупады, там сказано очень о многом, так же, как во всей Махабхарате, там есть и карма-канда, и гьяна-канда, и множество разных других тем. И человек, который будет ее читать, он будет говорить, ну вот там есть и разные виды знания, там много чего есть. So, so that's why, although Bhagavad Gita speaks clearly about speaks the 6 chapters dedicated for the glories of the Lord, but still, for less intelligent people, they will not understand it. That's why they want something. They want a literature which the entire literature exclusively talks about Krishna, his qualities, his name, fame, and everything about Krishna, exclusively about devotional service. Therefore, and this literature, Mahabharata, does not exclusively speak about devotional service. И такому обычному человеку очень сложно понять Бхагавад-гиту с ее многочисленными темами. И таким людям нужно произведение, в которое рассказывает только и исключительно о славе, об имени, о формах, об играх Господа. А в Бхагавад-гите такого нет. So this question is going to be answered in your future next classes also, because this is the subject matter of the future classes. But still I answered. But elaborately we will discuss about why Mahabharata in detail. We will discuss Mahabharata in detail about different sections in the Mahabharata, and then we understand why this has been given less importance and as compared to Srimad Bhagavatam. И на самом деле ответ на ваш вопрос, он будет на следующих занятиях. Мы будем подробно об этом говорить. Почему мы будем разбирать Махабхарату, чему она именно посвящена, почему она не говорит именно ясно о Господе. So, okay. Any other question? Может быть, еще есть какие-то вопросы? Матаджи Гайатри Гита. Да, Харе Кришна, дорогие преданные, меня слышно? Да. Да, спасибо. Я бы хотела задать вопрос. Чистое преданное служение и према-бхакти — это равносильные понятия, или все-таки према-бхакти есть путь к достижению чистого преданного служения? И вот в век Кали какую цель нам надо ставить? То есть все-таки према-бхакти и потом достижение. Ну, то есть если они неравнозначны, что вот према-бхакти — это все-таки путь достижения чистого преданного служения. Я не знаю, понятно я спросила? Да. Да, спасибо, Харе Кришна. Харе Кришна. The question is Prema Bhakti the same as the pure devotional service? Are these notions equal? Or maybe Prema Bhakti is the way to attain pure devotional service? So the question is in their difference or equality. Pure unalloyed devotional service is Prema Bhakti is the goal, and pure unalloyed devotion. Yes, Prema Bhakti is the goal. But by practicing pure unalloyed devotional service, we are advancing gradually. Our love for Krishna increases. As soon as we perform loving devotional service, anya abhilashita shunyam, without any desire for anything other than rendering loving service to the Lord. So when that happens, so gradually our love for Krishna, it increases, and then gradually it will help us. It will culminate into attaining the topmost mood of, like there are so many great devotees of the Lord. So we will be able to rise on that platform by gradually. It is a gradual process, but we have to perform pure unalloyed devotional service. We should not be like a businessman
oh Lord, I am doing this devotional service to you, so kindly give me this, give me that, give me this, give me that, all these things I want. Oh my dear Lord, I want this. So this is not pure unalloyed devotional service. So the prema bhakti is the goal, and pure devotional service is the way to that goal. Yes, right? but every in pure unalloyed devotional service, it is not that there is no love in pure. When somebody is rendering anyavilashita shunyam, such service to the Lord, certainly there is love is there. That's why he is doing unalloyed devotional service. But it goes on increasing. It goes on increasing. It becomes condensed and condensed and condensed. And then there are different stages of bhakti, as you know, ruchi and all nishta and all everything. So we gradually cross over these stages and attain the supreme stage of a premi bhakta. It's a gradual process. It is a gradual process. Now also we might have some material desires in our heart, but we also have some loving feelings for the Lord. We have love for Krishna. Love is there in our heart. We can't say that we don't have love for Krishna. We have love in our heart. That's why we are practicing Krishna consciousness. That's why we are given up all the sense enjoyment and doing Krishna consciousness, because there is some love in our heart for Krishna. И таким образом получается, что према бхакти — это цель, а чистое преданное служение — это постепенный путь к этой цели. То есть, когда мы занимаемся, практикуем чистое преданное служение, в нашем сердце постепенно растет любовь к Кришне. То есть наше служение все больше и больше становится любовным. И в итоге мы знаем все эти стадии бхакти, в итоге мы доходим до према бхакти. Но даже сейчас, хотя у нас есть какие-то материальные желания, все равно у нас также есть в сердце какая-то любовь к Кришне, иначе мы не были в этом обществе сознания Кришны. То есть таким образом према бхакти — это цель, чистое преданное служение — это постепенный путь к этой цели, вот как объясняет Бхадж Сундарпам. So when Nrsimhadev was pleased with Prahlad, Nrsimhadev asked from Prahlad, "Oh my dear Prahlad, please ask something from me. I want to give you blessings." И когда Нрисимхадев, он был доволен Прахладой Махараджем, он сказал ему: пожалуйста, проси от меня все, чего хочешь, я дам тебе любые благословения. Prahlad Maharaj was a pure unalloyed devotee of the Lord. А Прахлада Махараджа, он был чистым, беспримесным преданным Господа. And he said, "My dear Lord, I am satisfied by hearing your glories, by reading about them, by speaking about your glories. I am very satisfied. I don't want anything in the material world, from the material world." И Прахлада Махарадж ответил, что, дорогой Господь, я полностью удовлетворен тем, что я слушаю о Твоей славе, читаю о ней, сам Тебя прославляю. Мне в этом мире больше ничего не нужно. I have developed that taste of your unalloyed devotion. I have got that taste. So I don't want anything else. У меня есть этот вкус к чистому преданному служению, и мне не нужно больше ничего. And Prahlad Maharaj said that I am not a businessman, my dear Lord. I am not performing devotional service unto you for getting some benefit from you. I don't want anything from you. И он сказал, что, дорогой Господь, я не бизнесмен, я занимаюсь чистым преданным служением не для того, чтобы что-то для себя получить. So devotional service has to be unalloyed devotional service. То есть преданное служение должно быть беспримесным преданным служением. And loving devotional service, and pure unalloyed loving devotional service. Оно должно быть чистым, беспримесным, любовным, преданным служением. But this platform will come if you hear Srimad Bhagavatam, if you hear Chaitanya Charitamrita. Но вы можете подняться на эту платформу, если будете слушать Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриту. Why it will come by taking shelter of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita? Why? Но почему это произойдет, когда вы принимаете прибежище у Бхагаватам или у читания Чаритамриты? Because Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita has life and activities of the devotees who are pure unalloyed devotees of the Lord. Потому что в Бхагаватам, читании Чаритамрите описаны деяния, жизнь чистых, беспримесных преданных Господа. They are premi bhaktas of the Lord. Они являются преми-бхактами Господа. So if you want to become like them, then you have to hear about them. Если вы хотите стать такими же, как они, вы должны слушать о них. So when you hear about them, read about them, glorify them, if you are absorbed in these three activities, then
gradually we'll become like them. И если мы читаем о них, слушаем о них, прославляем их, то постепенно мы станем такими же, как они. A person is known by the association he keeps. Человека можно узнать по тому, с кем он общается. So even if we are alone in the mobile phone, but we are associated with the whole material world with the help of this internet. И даже если мы сидим одни со своим мобильным телефоном, мы все равно общаемся со всем материальным миром через него. We are associating with in the form of news, in the form of so many other things are there which are of the material world, which are ready to distract us. So we are associating with the material world. То есть мы так общаемся с материальным миром в форме различных новостей, каких-то еще материалов. So I have to utilize this time for only this time has to be utilized for hearing about the Lord and his activities, his devotees, how Prahlad Maharaj, how Dhruv Maharaj, how the gopis, how Yudhishthira Maharaj, and all these great personalities, how they attend Prema Bhakti, how the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu, how Pundarik Vidyanidhi and Sarup Damodar Goswami, Rai Ramananda, what did he hear from Chaitanya Mahaprabhu? So all these things, when we are absorbed in hearing, reading, and speaking about them, then we will become like them. И таким образом мы должны занять свое время тем, чтобы читать и слушать о таких преданных, как Юдхиштхира Махарадж, Прахлада Махарадж, Dhruva Махарадж, Гопи. Мы должны читать о том, как они достигли совершенства, как они получили прямо бхакти. Точно так же мы должны узнавать о том, какие наставления получали от читания Махапрабху его преданные, Сварупа Дамодара Госвами, Рамананда Рай, Пундарика Видянидхи. Вот этим мы должны заниматься. So if you have to become like them, if you want to become a Premi Bhakta, then you have to always associate with them. Поэтому, если мы хотим стать такими же, как они, если мы хотим стать преми-бхактами, мы должны с ними общаться. So this literatures, Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, these are live literatures. These are not dead literatures. This is Krishna himself in the form of this book. И Бхагаватам, такие вот произведения, они не являются мертвыми книгами, это все живые послания, это сам Кришна. So if you associate with them, then if you associate with the Bhagavatas, then you will become a Bhagavata. I'm sorry, I missed the end. The Bhagavata. If you associate with Bhagavatam, if you associate with the Srimad Bhagavatam, if you associate with the devotees of the Srimad Bhagavatam, then you will also become one of the Bhagavatas. И если вы изучаете Шримад Бхагаватам, если вы также общаетесь с Бхагаватами, узнаете о них, то вы сами станете Бхагаваты. We will, by hearing about their devotional service, we will develop a greed to become like them. И слушая об их преданном служении, у нас тоже появится сильное желание стать такими же, как они. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you everyone for all your for your time. Hare Krishna. Большое спасибо за то, что уделили нам время. Hare Krishna. See you next Wednesday. Спасибо. Hare Krishna.